place to go. Have no place to go. Hello everybody and welcome in the MPS final table, feature table here with Julian Errols. I'm Jean-Marie van der Born and I command this final table with Julian Errols today. Jeremy decided to open 160 with 7-5 of clubs. Everybody knows Jeremy now. We play a lot of hours on the feature table yesterday and before yesterday. So hello everybody, this is Julian. Hello Julian. We do a commentary today for the final table. English speaking guys on the final table.
Mayer is your friend, yeah? Yeah, Mayer is my friend. I met him 1 year before in WPT Dublin, and I play with him all the day. And after the day, he asked to me to make a coaching for him. Okay. And since 1 year, we follow Jeremy, and he make a very nice result 2 months ago. He win. He finished runner-up to the main event on PokerStars, then a big festival for 100K. Oh, it's nice cash, huh? And he decided to come in here just for enjoy and Now he's on the final table, yeah? and now to, he's going to to the final enjoy. table to enjoy. And we have Dominic Colici, one of our teammates, yeah? Yeah, Did you play with him, or do you know how he plays? I never play with him, but I had the occasion yesterday to see him on the feature table. I was only playing a bit with him, maybe 1 or 2 hours. I think he's playing solid, pretty tight, Of course, pretty tight, solid. good hand selection. Maybe if he has a good card rush, he can make a good finish here. Yeah. But he's really short stack now, only in 18 big blinds. Yeah. He play I now. don't think it takes long until we have first bust out. No, I don't think so. Maybe a half an hour and we are 8-handed, something like this. Yeah, true. You know someone else? I know Adrian Abmann, he's a German player. Yeah. Played with him almost all the tourney. He was on my table maybe 10-15 hours during this tourney. He's playing Well, a hyper-aggressive style. He's playing well, he knows what he does. He knows when to fold. of course. He's playing hyper-aggressive but with control, not anything too spewy. And Yeah. I think he has a really good style to maybe win this tournament. I like the style of him also, and I play with him last years, because last years he already makes a nice place. He finished 15, I think, in the MPS Vienna, and these years he can go to the final table. Yeah, and he's an average stack, so everything is possible for him. Yeah, And we have the chip leader with almost 9 million from Slovakia. yeah. What's his name? Friedman, something like this. Fredman, Um, no easy to say. he's not very experienced. He only has 1 or 2 live caches. Yeah, Nothing big, but this can be a really big one for him. Yeah. He's a massive chip leader on this final table. of course. He's not too aggressive, but he knows what he does and Yeah, had some and, nice. and now he can yesterday. waiting He can find wait, yeah. the better spot. Yeah, and he can easily also fold his way into top Yeah. 3 with his chip stack. He has 9 million with maybe, how much is in play? 28 million, something Yeah. like this. It's 3 times average, a little bit more. Yeah, it's a really good stack to go into a final Yeah, table. of course. Friedrich is his name, Friedrich. Friedrich. And Schagal is a young Austrian player. Yeah. I never played with him before, but he was on my table all the day yesterday. He's playing aggressive, but with control as well. He's also one who can win this tournament, I think. And this is for a French guy like me, or French part of Belgium. This is very hard to pronounce. J-Trey-Chix. Petracic, Yeah. for me as well, yeah. not Yeah, only for you. German guys, is a little. We hope Yeah, he busts soon, yeah. We're hoping, yes. Dominic has King Queen suited, open race, 160,000 I think. Mean race, like every time for him. Friedrich calls in position. He has a lot of power with his chips. Yeah. He can represent a lot of hands when he's calling. Jeremy and Hapman falls. Maybe we get a good flop for Dominic. Oh, Schagal with ace jack. I think he's going to squeeze here from the button. I don't think he's calling against 2 people with ace jack. Yeah, I prefer squeezing here. of course.
But he decided to just fold. This is the only it's other no option, problem. No problem to just fold, but yeah. I don't think it's a good option to call Of with course. ace jack. Either I squeeze or I just fold, even it's on the button. Yeah. Fold is not a mistake, but if you decide to play this hand, it's better to squeeze than call. Yeah, I think Dominic only has a bit over 20 big blinds, so he can just squeeze and call his push. That's what I would have done in this situation. Yeah. Ace jack is a really strong hand against 20 big blinds with a lot of dead money in the pot. And Katalin decide to call with ace-8 suited. Yeah, he gets almost 1 to 10 on the pot, and ace-8 suited. Maybe he can flop a flush draw. That's a good flop for Dominic. Yeah. Ace-6 cannot stand a lot of bets, and we don't know the hand of Markovic, but I think Dominic is not coming away from this hand with his 18 big blinds he has left. Open-ended, 2 overcards. Katalin check, Markovic also. Dominic bets all in. All in for a double pot. Looks like a draw, of course, but you need at least a check to call him. Sure. Of course, he has a lot of times. He has a draw, but he can also just push with overpair ace jack or something. 4-way to the flop. Yeah. 700,000 almost in the pot, and he has 1.2 million. He can push 1 pair hands as well. Of course. Good pot for Dominic. Good start. Yeah. And Friedrich with his king. Same open, min raise, 160. Jeremy and Upman falls. And everybody folds. Easy money for Friedrich. Easy money with a big hand. With a big hand, with a big stack. Of course. And sometimes it's just better to take the pot pre-flop with ace king. I know that. I don't like stealing the blinds, but I like if people 3-bet me and then just fold if I shove. It's okay for me with ace king. Yeah. Yadre check in the small blind with pocket fours. First to act.
pushing all in directly. I think Debreril only has like 15 big blinds. Best play to just push the pocket fours, and he wins the pot. Jeremy open, queen 10 of clubs, mean raise, like every time. And Markovic finds jacks. May call in 1,300,000. Jergisik with ace 10. Virginie, Belgium woman, find pocket 9. She are 20 big blind deep. And she have a decision now. She probably fold because Jeremy don't talk. And yeah, I think she fold probably. She looking about Jeremy because of course if she can play just heads up and she call, but she don't know which hand have Jeremy, and that's what I say. She fold and Jeremy probably also. Dominic with pocket deuce. And Markovic takes the pots 320. Would you have called with pocket 9s here? No, I don't think so. If you have only 15 big blinds like she has? She has 15 now. On open and re-steal? Yeah, I probably call if only one player talking, but when Jeremy don't talking, the other guy makes all in. The range of him are already so strong. And yeah, but it's a lot of money in the pot, so you can almost triple up if the initial raiser folds. You call every time? I don't call every time. Depends how much stacks the other short stack have. If it's like 4 or 5 other guys with the same stacks like I have, I probably just fold to make 1 or 2 but money. If you are short steps. stack, you take the If spot I'm the to very short stack on this table with 10 big blinds and the next one has 25 big blinds, yeah, I always call there with pocket 9s. Of course it was good fold, but in general it's not a snap fold. Yeah. And yesterday you fold a big hand also. I had to fold the pocket queens and pocket squeeze pre-flop. Everybody was making action all in, and then I was there sitting with pocket queens, 500,000 all invested of my 2 million already. Yeah. But what can I do when I know one guy has aces, other guy has kings? It was a really cold deckhand. Yeah. I lost the minimum. If the hand goes
Another way, I always go all in against one player with the queens, but with two players all in front of me, it was really difficult. And I was only thinking half a second, and then I just folded. It was easy situation after, but I was really lucky the hand went like this. Yeah, of course. Because maybe if the other person don't If the ace don't is just flat. if the ace is just 3-bet me, I 4-bet and I call the all-in. Yeah. And I'm all-in aces against queens, and so I was just very lucky. The flatter pushed all-in, and the other one was instant calling and for huge stacks. Of course, So you I understand just that had your queens. I had an easy fold there. Yeah. Ace on the turn for Friedrich. Yeah. Upman has a gut shot and a pair and a flush draw, but Friedrich has the higher flush draw. Yeah. Not much outs for Upman, only a 5 and a 3. But I think he's betting this turn any time because he was a pre-flop racer. He goes check check again. Maybe he just wants to check the pot down with the chip leader. Yeah. Only lose a small pot if he bets the pot is huge already, and Adrian is for sure not going to take so huge risks at the moment, because he is average stack. He can make a top 5 easy, and it's a lot of money also for him. Yeah. It's 25,000 or something already for 5th place, and now he only You gets don't 5. need to take some risk now on the beginning of that final table. He can play more aggressive. Now he can just have a good hand selection. There's a lot of 20 big blind stacks behind him, so he cannot open that loose anyways, and so one of them is likely to push all the time, and so he has to have a good hand selection there, I think. And Catherine Open. 180. Poker 6. Swedish fine ace queen. And decide to raise to 440. I hope your friend is not going to do anything stupid now, because he's going to call him if he push. I don't think he makes something now. Call by Catalin in position. I'm not sure how much stack he has. Flop comes queen. Directly king on the 8. flop. It's now good flop for 6s against 3-bet. Friedrich checks. Makes no sense for Catalin to bet now, because Friedrich is almost every time somehow connected to this flop if he 3-bets pre-flop and then he checks to the caller. So he has at least a queen every time, or he's check raising some kind of draws. It's just wasted money if Catalin decides to bet. Now he takes the lead. 350,000. And Catherine probably just folds. Yeah, there's no way he's calling here. What can he beat? Nothing. Nothing.
only hand maybe Ace-10, Ace-Jack, and that's it. I don't like a call here. And he folds. Friedrich with another pot. 3 in a row, I think. Yeah, maybe it's over 10 million already now. It's a huge stack at the moment. $10.4 million. 10.4 million. Massive chip leader. 2 guys with 5 million. Upman 3.3. Mayer 2.7. Catalina 2.4 and just Dominic 1.8. 3 short stacks. Yeah. Et donc nous voulions aussi dire bonjour à tous nos téléspectateurs de France et de Turbo Poker. Fabien Richard m'a rejoint ici au commentaire direct de la table finale. Fabien, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bonjour également à notre ami Harold Julien qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour cette 7-0. J'ai un grand plaisir à venir sur cette table finale où on a actuellement 2 francophones. 2 francophones, un belge et un français. Une belge, un français, Mademoiselle Debreuil qui est short stack avec 910 000. Et notre ami Jérémy Mayer, que je connais un petit peu chez Turbo Poker. J'avais eu l'occasion de le connaître il y a quelques mois, puisqu'il avait participé à la promotion Rising Star. À la première promotion Rising Star, à ses tout débuts. Malheureusement pour lui, il n'avait pas réussi à obtenir le Saint Graal du contrat pro. Voilà. Finalement, ça lui a pas trop mal réussi, puisqu'on répète quand même qu'il a fait une grosse performance sur PokerStar il y a 2 mois de cela. Il a fait runner-up du main event d'un gros festival PokerStar pour environ 100K. Et donc voilà, pour se faire plaisir et pour se faire un petit cadeau de live, il a décidé de venir à Vienne, m'accompagner. C'est surtout un joueur très sérieux. Voilà, c'est surtout un joueur très sérieux. C'est quelqu'un qui va pas faire de grosses erreurs et qui va probablement se montrer assez patient pendant cette table finale. Bon, de toute façon, on lui souhaite le meilleur. Et puis en plus de ça, on l'a déjà dit, il y a 10% chez moi quand même. C'est la famille, comme dirait l'autre. C'est la famille. Bon, ce qu'on peut dire également, c'est ayant pu voir Jérémy jouer pendant plus de 3 jours, c'est quelqu'un de très sérieux. Voilà, c'est quelqu'un qui va pas prendre beaucoup de risques. Il a eu un petit peu de chance sur 2-3 coups, mais il en faut dans ces MTT. On ne peut pas arriver en table finale sans avoir le facteur chance avec soi. Et en même temps, il a eu aussi un coup en particulier très très malchanceux, où en fait Dominique, que l'on peut voir ici avec sa paire de 5 qui a open 160 000, avait ouvert UTG avec As-Roi. Jérémy au cut-off ne l'avait pas vu et a décidé à son tour d'ouvrir, ce qui a fait un call. Ça. Là, il me dit qu'il a pensé à moi parce que je lui parlais du hasard. Il me dit, je suis sûr que je vais flopper un truc monstrueux. Jérémy avait roi 8, le flop est venu roi 3. Du coup, Dominique a CB, Jérémy a raise pour ne pas représenter grand-chose. C'est ça, voilà. Dominique a tout mis, il a payé et puis Jérémy s'est retrouvé avec une blinde et demie. C'est ça, c'était quasiment l'accident. À 21 left, une blinde et demie. Et puis là... Sa femme avait l'air confiante, elle m'a dit qu'il allait doubler plusieurs fois, c'est ce qui s'est passé. Tranquillement, elle a dit vous allez voir, il va le faire, il va le faire. Et du coup le voilà en table finale pour représenter la France avec les couleurs de Turbo Poker. Et ça, on en est très très fiers, on espère également que notre amie Virginie va réussir à s'en sortir, même si pour elle c'est très difficile. Évidemment elle joue maintenant un peu plus de 15 big blinds.
Elle se retrouve dans une situation où elle va devoir push dès qu'elle voit une main entre guillemets qui ressemble à quelque chose. Pour l'instant, elle a vu que des merguez. Voilà, elle a vu une paire de 9. Et qu'elle n'a pas pu jouer. Qu'elle n'a pas pu jouer parce que Jérémy avait ouvert Dame 10 de trèfle. Et Markovic avait décidé de push 1,4 million avec paire de balais. Voilà. Donc c'était un bon fold de sa part. Elle a bien foldé les 9 ici. Et puis je pense qu'elle aura l'occasion d'avoir un meilleur spot qu'un spot à 3 joueurs où elle, où elle pourra. Elle aura peut-être pas le choix de chauve avec même une main à moins bon potentiel, mais au moins en tête à tête. Parce que là, à 3 joueurs, ça devenait difficile. Si ensuite Jérémy lui était revenu dessus, c'était quasiment perdu dès le pré-flop. Voilà. Elle aurait très vite compris que sa main ne tenait pas. Elle tenait déjà pas contre Markovic. Alors, c'est ça. Du coup, ce fut un bon fold et elle est toujours présente, toujours une chance de gagner ce tournoi. Mais très étonnamment, tout ce tournoi qu'elle a joué depuis le départ, elle a eu ce genre de décision vraiment très impressionnante où elle a toujours fold dans un pot à 3 joueurs où elle était derrière. Elle le sentait. Elle aurait dû call logiquement. Comme l'expliquait tout à l'heure Harold, tout dépend du nombre de blindes qu'on a au moment du coup et avec le nombre de joueurs et l'argent mort qui est représenté au milieu. On parlait justement, elle pousse ses 900 000, donc ses derniers 900 000 avec As-Valet. Et derrière, Dominique se réveille avec 2 dames, évidemment. Voilà, on en parlait justement de ce fameux de cette main accident. Alors, on peut voir que Dominique a déjà une carte de moins pour progresser, puisqu'il y a eu une dame de brûlé chez Jérémy, voilà. Dame 5 off. Donc, et Apman découvre paire de 9 à son tour également, toujours dans un pot, un three-way pot, et a priori la décision. Je pense qu'il est dans la même situation que Virginie tout à l'heure. Et a priori la réponse devrait être la même. Et là c'est encore plus difficile puisqu'il y a eu c'est open all-in, c'est reshove all-in derrière. Et je le vois. Dominique est également un joueur très sérieux. Je le vois mal payé avec paire de 9. Non, Apman, ce serait pas sérieux du tout. Apman ici essaye de prendre des informations, il réfléchit pour la forme parce qu'il a quand même paire de 9 quand même. Mais malheureusement voilà. Techniquement c'est obligé. Finalement il avait je pense déjà pris sa décision depuis quelques secondes. Il fold sa paire de 9. Et je pense qu'il est déçu parce que c'est la première fois qu'il voit une paire lui aussi en finale. Alors est-ce que la francophonie va l'emporter sur les Netherlands? Est-ce que Virginie de Breuil va gagner le coup face à Dominique? Le pro 7-7-0 pour les Netherlands. Alors ça va être difficile, hein. C'est un flop avec 3-8. Elle va devoir trouver un de ces 3 autres maintenant. Full floppé pour Dominique, ça change pas vraiment grand chose. Il lui faut toujours un 6, c'est toujours plus qu'un as pour sauver Virginie. Il lui faut qu'un as à la river, sinon Virginie rejoindra le rail. Oh! Et boum! Oh! Big, j'imagine qu'en Belgique, il y a dû avoir des petits oui ou des petits ya. Virginie qui double sur la river avec un de ses 3 autres. Elle touche l'as. Dominique on a une petite pensée peu désappointé, oui, pour évidemment. Ali, son papa. Ali, son papa qui est dans le rail, évidemment. Il doit être complètement en folie là. Il a dû courir partout. On l'imagine déjà, lui qui nous a promis une fontaine de champagne si la victoire revenait en Belgique. Lui qui nous a promis un Super Bowl de folie, car on rappelle ce soir que c'est la finale du Super Bowl. Ah voilà. Entre les Ravens, je crois, de pas dire bêtises, de Baltimore, et les 49ers de San Francisco. Et fêtera-t-on une victoire francophone devant ce super match de football américain? Avec Dominique, le pro 7-7-0 qui se trouve désormais short stack avec 730 000. Voilà. On peut dire quand même. On va se retrouver avec moins de 10 big blinds, ça va être compliqué pour il jouait Dominique. Plus qu'une carte, hein. Voilà, il jouait qu'une dame. Très bon flop pour lui. C'est vrai qu'à la turn, c'est un peu cauchemardesque, hein, parce que Virginie, elle a plus que 6% de chance de gagner. Hein. On rappelle, hein, à la turn, on multiplie par 2% le nombre d'outs que vous avez. Et on a un pourcentage qui est famélique pour Virginie. Et boum, le miracle, le sourire, les yeux qui pétillent. La victoire qui revient peut-être doucement vers la Wallonie. Alors on espère également que notre ami Jérémy Mayer va doubler dans... Ah, ce serait le mieux, ce serait que Jérémy aussi à son tour puisse doubler. Et Dominique qui trouve paire de 5 juste derrière, qui envoie il la push. ce qui lui reste.
Dominique en tout cas. Alors Jérémy, pour le moment, on n'a vraiment pas de chance. Il ouvre vraiment que des merguez, un 7-8, 6-4. On joue depuis 30 minutes, il a le temps de voir venir. Il n'a plus non plus énormément de profondeur, malheureusement. Hein. Non, mais il reste encore des tapis en dessous de lui et il va attendre patiemment pour essayer de grow up. Hein. Déjà, pour essayer de grimper dans les items plus importants. Et Dominique qui peut prendre les blindes, souffler un petit peu. Il respire un peu. Virginie qui désormais n'est plus en queue de peloton. Et non, elle a 1,96 million. Elle remonte doucement sur Cataline qui a 2,29 millions devant elle. Friedrich est toujours largement chip leader avec 10,36 millions. Pour lui ça va hein, pour le moment, il n'y a pas trop. Il faudrait vraiment qu'il prenne une paire de sales coups dans les dents comme on dit pour être un peu KO. En tout cas il y a des transferts de masse, les jetons bougent et personne n'est encore dehors, tout est possible. Il y a des coups. Tout le monde a joué je crois pour le moment, à part peut-être le siège numéro 1 et le siège numéro 4 qui ne sont pas rentrés dans un seul coup. Masqués derrière leurs lunettes et leur fatigue. Parce qu'on peut dire quand même que là les joueurs sont fatigués. Hein. C'est quand même le 4e jour de compétition. Exactement. C'est vraiment pas facile. Ça c'est un petit peu... Lorsque l'on veut jouer du vrai deep stack, évidemment il faut être physiquement prêt. Parce que lorsqu'on joue un vrai deep stack avec quelques centaines de joueurs, évidemment ça prend 3-4 jours et du coup physiquement on joue 10-12 heures par jour, on en dort 4 à 6. Et donc c'est un facteur qui est très très important, gérer la fatigue, gérer les efforts et pour au final rester concentré. Être encore techniquement aware comme aurait dit Jean-Claude Van Damme. Disons que techniquement à la limite ça peut... Je pense pas que ça change beaucoup, mais c'est surtout physiquement, mentalement. Parfois, on prend des décisions un peu rapidement, on oublie certains paramètres. Ça. Après 4 compétitions, voilà. C'est la fatigue qui prend le pas sur la technique. Malheureusement, parfois, c'est ça. C'est ce qui peut parfois arriver. Alors, je voudrais quand même avoir un petit mot, en décrocher un petit peu du Mega Poker Series. Dire juste qu'à cet instant, j'ai une petite pensée pour un autre Français qui est en finale d'un très bel événement, notre ami Roro Flush. Qui est en finale à Deauville. Voilà, aujourd'hui il fait partie des 8 derniers finalistes du FPS. C'est un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Jeune sponsorisé PokerStar. voilà, PokerStar. Et qui j'espère aura son one time et remportera cette table finale du FPS à Deauville. C'était un tournoi qui a réuni, je pense... Énormissime, 780 joueurs. 780 joueurs, donc... On rappelle également qu'au Mega Poker Series, on a fait une très très belle performance. On a presque atteint les 500 joueurs cette semaine à Vienne. Bon, le record n'est pas battu, parce que le record c'était Madrid, voilà. Presque 700 joueurs. Mais on est très très fiers des performances qu'on réussit à réaliser sur ces tournois où on rencontre souvent beaucoup de germanophones, beaucoup de gens de la communauté 770 en Europe. Et où on réussit quand même à faire de belles performances et à avoir des francophones sur la compétition. Et en plus des francophones qui perfent cette fois-ci, puisqu'on a Virginie de Broglie, la belge en TF, et également notre ami Jérémy Mayer, le français qui porte les couleurs de Turbo Poker pour cette finale. Alors il faudrait aussi également préciser que nous connaissons déjà la prochaine étape du Mega Poker Series qui aura lieu à Madrid. À Madrid en avril je crois, si je dis pas de bêtises. Au milieu du mois d'avril, la date n'est pas encore complètement bloquée, mais ce sera au milieu du mois d'avril. Cet après-midi au Gran Casino. Gran Casino de Madrid. Dans la nouvelle Poker Room de PokerStar. Voilà. Alors, je sais pas si elle sera terminée, je sais pas si elle l'est déjà, mais... Ça sera assez conceptuel, voilà. Et puis souhaiter également bonne chance à tous les VIP qui dans 10 petites minutes, je pense maintenant, vont introduire et commencer à jouer le VIP Free Roll pour justement prendre... tickets pour aller... Deux tickets pour aller à Madrid. Ils sont une quarantaine de joueurs. C'est toujours une compétition qui est organisée le dimanche à chaque Mega Poker Series. Un free roll pour les qualifiés, pour les gens qui sont toujours là. Pour les amis de... Pour les amis de la team de 770, et de tout ça. Et donc ils sont toujours environ 40-50 joueurs pour 2 petits packages en free roll. C'est un petit spectacle sympa, un petit satellite en turbo. Toujours beaucoup d'amusement, beaucoup de rire. Et ça chauffe, ça réchauffe dans tous les sens. Ça sourit, ça rigole. Ça arrache le tapis du voisin, c'est un bon petit moment.
Donc je pense maintenant que Fabien et Julian vont continuer le commentaire en anglais. Nous reviendrons en français d'ici quelques minutes, d'ici quelques temps pour nous allons switcher entre le français et l'anglais. Et donc ici Julian va reprendre le commentaire pour nos amis anglophones avec Fabien qui va faire un petit switch de langage. Il va s'exercer dans la langue de Shakespeare. Et donc quant à moi je vous dis à tout à l'heure. See you soon, Mr. Vannebar. I take the translation with my friend, Julian Harold. Hello, Julian. Hey. Nice to speak with you this afternoon for the final of the Empires of Vienna. And the chip leader is Friedrich with 10 million. We have some medium stacks with Shagal, Jedrich, Strix, and Abman. Yeah. And other people are pretty short already. Yeah. Yeah. And for Virginie Debray, the Belgian players, we have a double up with 1.8 million. And the short stack here. Lucky double up. Lucky double up on the river. This is Mr. Kulicki. Yeah. Very unlucky for him. Yeah. Such a big final table and you get a bad beat like this. Yeah, it's like a bad bit. Mr. Kulicki had 2 queens and Virginie had ace jack, perhaps? Ace and jack, yeah. Ace and jack. We have a 3-6 on the flop, black on the turn, and magic river with an ace for Virginie Debray for double up. Markovic fold with king 6 offsuit. Virginie fold 2 with 5-3 offsuit. Oh, Mr. Kulicki open ace-jack, suited, and a push all in. And he's going to get called, and he's in front. Maybe he can hold this time and win a decent pot there. He's back to 20 big blinds if he wins this one. Yeah. So to him is a ace. Let's hope for him this time, yeah. Ace, jack of suit. This is a ace 10. Spade. Let's see the flop. Kulicki is called by the chip leader, Friedrich. Easy call with ace 10 Yeah, suited, but easy call. He's not in front, but he's pushing a really wide range. Yeah. And normally ace 10 suited is a really big It's hand. normal to call, yeah. Flop Ace is 8-5. Only a 10 helps the Friedrich. no change. Queen. 5 and 8 gives a split pot. Wow. Wow! Another bad beat. Yeah, Wow. that's so brutal for Kulicki. Oh, it's a sick 10 on the river. It was a really unlucky final table for him. Two bad bit on the final table for Kulicki. 2 queen. This is a ace jack for an ace on the river, and ace queen. This is no ace jack. Sorry, this is ace 10, and ace on the flop, and very bad, very sick 10 on the river, and Friedrich. It's a mega chip leader with now 11.5 million, perhaps. Yeah, something like this. What do you think of this player, of Friedrich? Yeah, he's playing solid poker. Yeah. I was playing with him a long time yesterday. Yeah. He's not too aggressive, just playing good hand selection, making some moves. Okay. He's not a lag player. He's just a type player who played. Yeah, he's pretty tight and he has a decent card rush. And Yeah. Okay. that's how he got his chips, but he can definitely win this tournament. Okay. With a big chip lead now. We have 8 players for the final table. Mr. Kulicki finished 9th. Was a bad bit.
Settle is open. 1060. And every player fold. And one spot. The French player, Jeremy Mayer, looks. Everybody has a table. He helps to have a good hand to realize a move. Have no place to go. Have no place to go.